Good morning, everyone. Let us begin the session with a prayer with Adina singing the prayer. Adina. ॐ जगदीश्वर सदाभिचिन्मय जगदीश्वर वन्दे जगदीश्वर वन्दे ॐ परिपूजित परात्मरात्मा परात्मरात्मा अनवरदं वन्दे अनवरदं वन्दे अनवरदं वन्दे ॐ जगदीश्वर सदाभिचिन्मय जगदीश्वर वन्दे जगदीश्वर वन्दे Thank you, Adina. In the last class, we were discussing the errors that Kannan made in his conversation. And we found that when you speak about something in the when you talk about something in the past, you cannot use the perfect tense in the time. So if you mention the time, it has to be the simple past tense. And if you are not mentioning the time, then you can use the present perfect tense. So that is the first error that we find in this table. But it has been paid yesterday. This is what Kannan says. He either has to say has been paid or it was paid yesterday. So the rule here is this last rule. Applies to this error in past, not the present perfect. In simple past, not the present perfect tense, is used to talk about specific times in the past. The specific times, if the time is not mentioned, then you can use the present perfect tense. So suppose there is no yesterday in that sentence, then it is okay to say it has been paid. But because the yesterday is added to the sentence, it has to be said as it has been paid or it was paid yesterday. So either of these two can be used. That is the first error and its explanation. The next one, the second error, it can't be done online. This is the next error. So it is an error of structure. Here the auxiliary is not beginning the sentence. The auxiliary is being after the interrogatory it. So it is the structure of an ordinary sentence. So it has to be modified. It has to be said as yes or no sentences usually begin with an auxiliary verb or a form of be. Is this done online? Was this done online? Were they present online? They are all different forms of be. So the form of be has to be used or an auxiliary. Can it be done? Can it be a modal auxiliary? Could it be done? Must it be done? They are all, so either you use a modal auxiliary or a primary auxiliary. These are the two kinds of auxiliaries that we have: primary auxiliaries and modal auxiliaries. So that is the second error. The next error is regarding queuing. What is queuing? Queuing means it is not what he means by queuing is the process of queuing up. So it is always written as
queuing up, the preposition up always is added with Q. So it should be said as queuing up. So why should both of us waste our time queuing up? So the preposition is missing there. The preposition has to be added. So that is the next error. The explanation is given in the second column. So that is what is idiomatic usage. So idiomatic usage means the correct usage of any language. ഒരു ഭാഷയുടെ ശരിയായ ഉപയോഗത്തിനാണ് idiomatic usage എന്ന് പറയുന്നത്. So this is the idiomatic usage of the language, that queue up. So the preposition up is part of this process. That is the next error. Okay. Then our water bill too can't be paid online. Here the error is the use of too. So instead of two is usually used in positive sentences, because here it is a negative sentence. We have to use either. Then our water bill either can't be paid online. So that is the correct usage. So either is used in negative sentences to add an agreeing thought. So instead of saying our water bill too, you should have said then our water bill either can't be paid online, or he can also say then our water bill can't be paid online. It can also come at the end of the sentence. So that is, these are the two options. These are the two correct options. Then our water bill either can't be paid online, or then our water bill can't be paid online either. Because it's a negative sentence, two is not suitable. That is not idiomatic. It is not idiomatic to use two here. Okay, the next error, the last error here, I have cash is the last error. So, so cash is an uncountable noun. So there should be some determiner which is used with cash. So some is used uncountable. With countables we use a few. So some can be used with uncountable. A few can be used with countables. So I have some cash is a correct option. So you could say I have some cash. So these are the that Kannan makes. Let us look at these sentences. These sentences are similar like the sentence where Kannan says the telephone bill on the electricity bill being paid. Who made the payment? It is not known. The electricity bill has been paid. That is the agent in that sentence, the agent of that sentence, the doer of that action is not present in a sentence. We have such sentences here. The thief was arrested last night. He is being operated upon. They are all correct sentences. But it is same sentence. The electricity bill was paid. The thief was arrested last night. He is being operated upon. Our basement gets cleaned every day. A new ATM has been installed in our neighborhood. Efforts are on to evacuate the occupants of the building. Smoking is no longer considered fashionable. Okay. There's some negativity.
Efforts are on to evacuate the occupants of the building. Smoking is no longer considered fashionable. Govind has been awarded a special prize for his team building efforts. My daughter is paid better than I am. ഈ സെൻറ്റൻസിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? What is the peculiarity of these sentences? The agent is not mentioned. The doer of the action is not mentioned. Leaf was upset last night. What is the action in the sentence? Sentence action എന്താണ്? Last night എന്നുള്ളതിൽ action എന്താണ്? What is the action? My question is, what is the action in this sentence? Arrested. Yes, exactly. Arrested ആണ് action. Yes. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അതോ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. should I change? പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ടായിട്ടാ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ ഒന്ന് പറയണേ, അങ്ങനെ വല്ലാതെ ഇതാവുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കണക്ഷൻ അങ്ങ് മാറ്റിയേക്കാം. വേറെ ഏതെങ്കിലും മാറ്റാനായിരുന്നു. ഫോണിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം വരികയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്തോ, പറഞ്ഞോ. വെറുതെ കേൾക്കാതെ വെറുതെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഹിയർ, യു കെൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് മീ ആൻഡ് ടെൽ മീ. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ. അപ്പൊ അറസ്റ്റഡ് ആണ് ആക്ഷൻ. അപ്പൊ ആരാണ്? സ്റ്റീഫാണോ ചെയ്തത് ആ ആക്ഷൻ? അറസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷൻ ആരാണ് ചെയ്തത്? ആക്ഷൻ ചെയ്ത ആളുണ്ടോ സെന്റൻസിൽ? അതിലുണ്ടോ? ഇസ് ദ ഡൂവർ ഇൻ ദ സെന്റൻസ്? ഇസ് ദർ എ ഡൂവർ ഇൻ ദാറ്റ് സെന്റൻസ്? No, sir. നോ, ദർ ഇസ് നോ ഡൂവർ ഇൻ ദ സെന്റൻസ്. യെസ് നിശ്ചിത, ഡൂവർ ഇല്ല അതിന്. അപ്പോൾ പക്ഷെ ആക്ഷൻ അതിന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡൂവർ ഇല്ല. സിമിലർലി വെൻ കണ്ണൻ സേസ് ദ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ ഹാസ് ബീൻ പെയ്ഡ് എന്ന് കണ്ണൻ പറയുമ്പോൾ അവിടെയും എന്തില്ല? പേ ചെയ്തു. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലല്ലോ. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലാണോ? പേ ചെയ്ത ആൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലാണോ? അല്ല, വേറെ ആരുമാണ് പേ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ പേ ചെയ്ത ആള്, ദ ഡുവർ, അങ്ങനെയുള്ള ആളെ ഡുവർ എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ഏജന്റ് എന്നൊക്കെയാണ് അതിന് പറയാം, ഡുവർ അല്ലെങ്കിൽ ഏജന്റ്. സോ ദിസ് ഡുവർ ഓർ ദി ഏജന്റ് ഇസ് ആബ്സെന്റ് ഇൻ സച്ച് സെന്റൻസസ്. അങ്ങനെയുള്ള സെന്റൻസസിന് നമ്മളൊരു പേര് പറയും. എന്താണ് പറയുന്നത്? ആക്ഷനിൽ നമ്മളൊരു ആക്ഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡുവർ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏജന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സെന്റൻസസിന് such sentences have a name. What's the name of such sentence? What is the name of such sentences which do not have the doer mentioned, which do not have the agent mentioned in the sentence? അങ്ങനെയുള്ള സെന്റൻസസിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? I'm waiting for your responses. Can you
What do you call such sentences which do not have action? I mean the agent mentioned. Agent mention ചെയ്യാത്ത സെന്റൻസ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? അങ്ങനൊരു പേരുണ്ട്. Yes, Gauri, passive sentences. Passive sentences. We can also say that the sentences are in the passive voice. Okay, such sentences are called passive sentences. So, for all these four sets of sentences, that we see here, they are in the passive voice. The thief was arrested. He is being operated. Our business every day. A new ATM has been installed in our neighborhood. Efforts are on to evacuate the occupants of the building. Smoking is no longer considered fashionable. Govind has been awarded a special prize for his team building efforts. My daughter is paid better than I am. Other arrested last ആണ്. Arrest ചെയ്തത്. Okay, and then we will change the connection. Here അല്ലെങ്കിൽ we will change the connection. Okay, now is it clear? I am connected to my phone hotspot. Clear ആണോ? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ് സാർ. യെസ് താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഇതില് അറസ്റ്റ് ആണ് വെർബ്, ഇതിൽ ഓപ്പറേറ്റഡ് അപ്പോൺ എന്നുള്ളതാണ് വെർബ്. ഓപ്പറേഷൻ ഇത് ആരാണ് ചെയ്തത്? ആരാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത്? വി ഡോണ്ട് നോ. സോ okay, in the next second set of sentences, our basement gets cleaned every day. What is the verb here in this sentence? Which is the verb in that sentence? Our basement. Cleaned ആണ് നിശ്ചിത. യെസ്, ക്ലീൻഡ് ആണ് വെർബ്. പക്ഷെ ആരാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അതിലുണ്ടോ? മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മെൻഷൻഡ്. Similarly, a new ATM has been installed in our neighborhood. Which is the verb there? Install is the verb there. At the sentence, efforts are on to evacuate the occupants of the building. Which is the verb in that sentence? Efforts are on to evacuate the occupants of the building. The verb ഏതാണ്? Which is the verb in that sentence? Efforts are on to evacuate the. കേട്ടില്ല, നിശ്ചയ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല. Evacuate ആണ് verb. Yes വർഷ, yes ബാമ, it is evacuate. Evacuate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിപ്പിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇറക്കി വിടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക, ഒഴിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. സോ ദി occupants will be evacuated. അവരെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും. ആരെ ഒഴിച്ചു കളയും, ആരാണ് അവരെ മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല. ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്നുള്ളത്. സോ ദി ഏജന്റ്, ദ ഡൂവർ ഇസ് നോട്ട് മെൻഷൻഡ്. occupants ആണ് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ല, occupants-നെ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
The occupants are being evacuated. Somebody is evacuating the occupants. അതാരാണെന്ന് അതിൽ mentioned. So we don't know who is this somebody here. Similarly, smoking is no longer considered fashionable. Here the verb is consider. Consider എന്നുള്ളതാണ് verb. ആര് കൺസിഡർ ചെയ്യണു അതൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. The agent is not mentioned. The last pair of sentences. Govind has been awarded a special prize for his team building efforts. Which is the verb in the sentence? Awarded. Yes, Varsha. Awarded ആണ് verb. ആരാണ് അവാർഡ് ചെയ്തത്? ഗോവിന്ദാണ് അവാർഡ് ചെയ്തത്. ഗോവിന്ദാണോ അവാർഡ് ചെയ്തത്? Is Govind the doer? Awarded is correct. Awarded verb ആണ്. But who is the doer? Is Govind the doer? No, Govind is not the doer. Govind is the recipient. He is not the doer. He is the recipient of the action. അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതുണ്ട്. ഒന്ന് doer of the action ഉണ്ട്. Then we have recipient of the action. Both will be found in the sentences. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് സെന്റൻസിൽ കാണാൻ പറ്റും. Here Govind is the recipient of the action. He is not the doer of the action. But doer of the action സെന്റൻസിൽ കാണാനില്ല. It is missing. So this is a common feature of passive voice sentences. And similarly, my daughter is paid better than I am. The last sentence. That also, the agent is not mentioned. What is the action here? What is the verb here? Action എന്താണ്? Verb എന്താണ്? Paid is the verb. Yes, Adina. Yes, Aparna. Paid is the verb. So who is paying? Is the daughter paying or somebody else paying? Who is paying? Who is the agent in the sentence? Is there an agent in the sentence? Sentence agent or not? Is there an agent in this sentence? Daughter is the recipient. ശമ്പളം കിട്ടുന്നയാളാണ് daughter. Yes, daughter is the recipient. So there is no agent. Okay, daughter is the recipient. So doer ആരാണ്? Doer is at most we can say doer is somebody. ആരോ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ doer അല്ലെങ്കിൽ agent എന്ന് പറയുന്നത് somebody is the doer because it is not mentioned in the sentence. We have to say somebody is paying or the company is paying or the employer is paying. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ. It is not mentioned in the sentence. So we have to guess who is the doer of this sentence. So these are the peculiarity. This is the major peculiarity of passive voice sentences, that it is focusing on the action, not on the doer. Action is important. So that's the major difference between passive and active voice sentences. Active voice sentences, the focus is on the subject, the doer, etc. So the doer comes first in the sentence. Okay, so but in passive voice sentences the recipient of the action comes first. ഇവിടെ daughter എന്നുള്ളത് ആദ്യം വന്നു, പക്ഷെ daughter action ചെയ്യുന്ന ആളല്ല. Daughter is the recipient of the action. To use a very common example that we used to learn in school, it is the common example that we learned in school is Rama killed Ravana. Here the doer is the subject and the recipient of the action is the object. But the same sentence can be rewritten in a different way as passive sentence, where the doer of the action becomes the object of the sentence and the recipient of the action becomes the subject of the sentence. So the first sentence is an active voice sentence and the second sentence is a passive voice sentence, because the first sentence focuses on the doer of the action. The second sentence focuses on the action. Action ആണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. കാരണം എന്താണ്, അവിടെ രണ്ട് വേർബ്സ്, ഒരു ഓക്സിലറിയും ഒരു മെയിൻ വെർബും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്ഷനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദ ഡുവർ ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ ഇസ് ആക്ച്വലി പുഷ്ഡ് ടു ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി സെന്റൻസ്. ചെയ്ത ആൾക്കല്ല അവിടെ പ്രാധാന്യം, ആ ആക്ഷൻ കിട്ടിയ ആൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം. ദ റെസിപ്പിയന്റ് ഓഫ് ദ ആക്ഷൻ ഇസ് ഗിവൺ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ എ പാസീവ് വോയിസ് സെന്റൻസ്. ആൻഡ് സംടൈംസ് the doer is even avoided from the sentence. You could even write like this without making any error. So Ravana was killed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ the sentence becomes
complete. Whereas if you write a sentence like this, it will be considered as incomplete. Incomplete. Why do you say that it is incomplete? Because there is no object in the sentence. So you cannot Rama killed Rama killed. So it will be considered incomplete because there is no object in the sentence. Whereas when you say Ravana was killed, even if there is no object in the sentence, it is considered complete because it is a passive voice sentence which does not require the doer. Doer the object is not required. So that is the peculiarity of such sentences. So why do we use such sentences? We use such sentences to say what the actor or the subject does. So that is the peculiarity of these two sentences. These four pairs of sentences that we see here is that all these sentences are passive voice sentences. So passive voice is used to say what happens to the object. ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസ് സെന്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് രാവണൻ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയത്. രാവണ വാസ് കിൽഡ് എന്നുള്ളതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ the passive voice is focusing on the recipient of the action. The person who receives the action is given more importance. So that is the peculiarity of passive voice sentences, where you focus more on. So this is the same with all these four pairs of sentences. Four pairs of sentences, you can see that it is the focus on the action, not on the actor, not on the doer. Cheyna alkalla focus. So that is the major difference. So let us make it very clear what is the difference between these two types of sentences. The major difference between these two types of sentences is that it is focusing on the action, not on the actor. Action ആണ് important. അതുകൊണ്ടാണ് action mention ചെയ്യാത്തത്. First sentence, the slide that you see here, then the first sentence you can see that the doer of the action is the grandfather, and the grandfather is given importance because grandfather becomes the subject of the sentence. That is, it appears in the beginning of the sentence. Whereas in the second sentence, the grandfather comes towards the end of the sentence. The grandfather is pushed towards the end of the sentence. Grandfather becomes the object of the sentence, which means that the focus is on the action, not on the actor. Is this much clear? Are you able to understand? Yes, sir, clear. Okay, so we will also discuss how is that structure formed. How the sentence how do you convert it? Rama killed Ravana. What happened to that sentence when it was converted into the passive sentence? So that is the structure is like this. It is there. You use a simple form of be the form of a past participle use. For example, in the sentence we said that the thief was arrested. It is a form of be the form. Similarly, somebody stole my bike. Sentence somebody stole my bike. So the past participle form of the verb is used. So we know that there are three forms of verb. What is the three forms of verb? Present tense, past tense, and past participle. So these are the three forms of verb: present tense, past tense, and past participle. In three forms under. Every verb will have such three forms. So kill and verb we have kill is the present tense form, killed is the past tense form, and killed is itself the past participle form. So there are many such regular verbs which have the past tense and the past participle form, which end with ed or t. Okay, so such verbs are called regular verbs. There are many irregular verbs like this. Somebody stole my bike. Steal is the present tense form, and the past tense form is stole, and the past participle form is stolen. What is a past participle form? Past participle form എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തിനെയല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. Participle is a form of the verb which is used in all tenses. So this is something
which is very important, is used in all tenses. അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടെൻസ്, ഇന്ന ടെൻസിൽ മാത്രമേ അത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിൽ ഒരു പാസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ അത് എല്ലാ ടെൻസസിലും യൂസ് ചെയ്യും. യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ് ടെൻസ്, യു ക്യാൻ use it in the past tense, you can use it in the future tense also. For example, when I talk about the future, I can say that my bike will be stolen. എന്ന് എനിക്ക് ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയാം. പക്ഷെ ഐ കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് മൈ ബൈക്ക് വിൽ സ്റ്റോളൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അവിടെ ആ വാസ് ബിയുടെ ഫോം അവിടെ വന്നിട്ടില്ല. സോ സ്റ്റോളൻ ഇസ് എ ഫോം, ഓർ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഇസ് എ ഫോം വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓൾ ടെൻസസ്. അതിൽ ആ ടേമിൽ, ആ വാക്കിൻ്റെ, ആ പദത്തിൽ ഒരു പാസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. It is used in all tenses. So how do we convert active voice sentences into passive voice sentences? It is converted by adding a verb or form of be. അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്, it is called an auxiliary. It is called an auxiliary. Be എന്ന് പറയുന്നത് auxiliary ആണ്, primary auxiliary ആണ്. Use a form of be depending on the subject. Subject അനുസരിച്ചും ടെൻസ് അനുസരിച്ചും is അല്ലെങ്കിൽ was നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഹാവ് ബീൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഹാവ് ബീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. വാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആകുമ്പോഴാണ്. ഇസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാവും. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറലാണെങ്കിൽ ആറാവും, സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറലാണെങ്കിൽ വാസ് എന്നുള്ളത് വേറെ ആവും. സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ സബ്ജക്ട് ദിസ് കീപ്സ് ചേഞ്ചിങ്. ബട്ട് ദ കോമൺ തിങ് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് എ ഫോം ഓഫ് ബി. ബിയുടെ ഒരു ഫോം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. And along with be, you use the past participle. So in these examples, you can see that steal is the verb. Steal is the verb. So the first sentence is in the past tense. So I use an auxiliary with the past tense. Steal in the past tense use I use the auxiliary was. So my bike was, past participle of steal is stolen. So my bike was stolen. So we made, so that is how we convert that sentence into a passive sentence. So my bike was stolen എന്ന് മതി, by somebody അവിടെ ആവശ്യമില്ല. We made a mistake. We made a mistake. Which is the verb in that sentence? Which is the verb in that sentence? We made a mistake ഉള്ള verb ഏതാണ്? Made ആണ് verb. So it is in the past tense. It is in the past tense. So I have to use the a past tense auxiliary form of be. Be the past tense auxiliary form എന്താണ്? Was ആണ്. So I have to use was. So a mistake was. Make, made. Past tense ഉം past participle form ഉം same ആണ്. That's why a mistake was made. So ഈ passive sentenceലെ made ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിലെ മെയ്ഡ് അല്ല, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ആണ്. രണ്ടും ഒന്നായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടും ഒന്നുപോലെ തോന്നുന്നതാണ്. വി ആർ ആക്ച്വലി യൂസിങ് ദ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം. സോ എ മിസ്റ്റേക്ക് വാസ് മെയ്ഡ്. The agent is not required, so the by us can be avoided in the passive voice sentence. Similarly, somebody wrote a letter. A letter was written. So the verb is wrote. The three forms of the verb write are write, wrote, and written. So we use the past participle form of write, which is written, and the sentence is rewritten as a letter was written. By somebody is avoided. So write, wrote, written. Exactly, Burma. That is correct. So write, wrote, written. So we have to learn these three forms of the verb. Then it will become very easy for us to understand how these changes happen. So in the last part of this chapter, we can see why these changes are made. എന്തിനാണ് ഈ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ്. What is the reason these changes have been made? So you can see that this the action, the doer of the action is not mentioned in the sentence. So why is the doer of the action not mentioned? So one reason is that you can assume. When you can assume the doer of the action. For example, in the first sentence, the thief was arrested. You can assume ആരായിരിക്കും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ആരാണ്?
reporter ആണോ, teacher ആണോ, police ആണോ? Yes. So you can assume there is no need to mention that. So in such situations, it is not required. So that is why it is written in the passive sentence. Exactly, that is the reason. It is assumed. You can understand. Yes, Bama, it is police. Everybody knows that it is the police who does the arrest. So that is one reason when you don't mention the doer of the action. So it is very clear from the term itself. Arresting is an action which is done by the police. So it can be assumed that everybody will understand. The patient was operated upon. Patient operation ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്? It is usually done by a surgeon or a doctor. So it can be easily assumed by the reader or the listener. The doer of the action can be easily assumed. Therefore, it is not mentioned. അപ്പോഴും അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. So the agent is also not mentioned. The second reason when the agent is not mentioned is when the agent is not important to the action. So which is not important. So efforts are on to evacuate the occupants of the building. ആരാണ് evacuate ചെയ്യുന്നത്? മുനിസിപ്പൽ അതോറിറ്റീസ് ആയിരിക്കും. It may be the court or it may be some environmental body which is deciding to evacuate. So that is not important in that action. They are going to be evacuated. For example, in the flat, when the flat in Maradu was demolished, there were many people who were involved with the evacuation of the building, the occupants. So the agent is not mentioned when the agent is not important, where the action is more important. The people are getting evacuated. So the agent is, the doer is not important. It can be the corporation authorities. It can be the police who are evacuating the occupants. It can even be the court. The agent is not important. Now the agent is important. Now the action is important. The people are getting evacuated. They are losing their house. They are losing their flat. They are losing their hard-earned money. That is getting important. Agent is not mentioned. The third reason when the agent is not mentioned is that when you are having problems identifying who the doer is, ആരാണ് doer എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ, then also you don't mention the doer of the action. We are unable to identify who the doer of the action is. So then also we don't use the doer of the we don't mention the doer of the action. For example, our basement gets cleaned every day. ഇതിൽ doer of the action ആരാണ്? അത് it can be the people who work, they are sweepers ആയിരിക്കാം, or it can be some they may be using some machine to clean the basement, or maybe each member of the family will take turn. Each member of each family in the apartments may be taking turns to clean the basement. So we don't know who is doing. So the doer of the action is unclear. So when the doer of the action is unclear, then also we do not mention the doer. So when there is difficulty in identifying, so the three reasons we may be using, we may not be mentioning the agent is, one is if the agent can be assumed. Like when you say talk of arrest, certain terms are used to signify the doer, like arrest. You immediately connect arresting with the police. So the police can be easily identified, easily assumed by the listener, easily assumed by the reader. Then you don't mention the doer of the action. The second reason when the doer is not mentioned is that when the doer is not, the agent is not important to the action. So the agent is not important, the action is more important, the evacuation is more important, the action is more important. Then also you don't mention the agent. The third major reason when you don't mention the agent is that when there is difficulty, you don't know who is the person. So when you say the smoking is not considered fashionable, is it general population which does not consider smoking fashionable, or is it the youth who do not consider smoking to be fashionable, or is it the media which does not consider smoking fashionable? We don't know. So the general idea of the doer of the action is not important, not clear, not able to be identified, then also we do not mention the doer. The last part of the
question itself is not clear because use your understanding of the rules for using modal verbs in English to correct the errors in some of the sentences. Because all these sentences are actually correct. These sentences are correct. But one thing we can do is these sentences errors, but we can also use modals to modify these sentences. Modals, what are modals? Modals are also auxiliaries. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓക്സിലറി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിലറിയാണ്. ബിയുടെ ഫോംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Okay, B is the auxiliary that is used in these three sentences. First sentence ബിയുടെ ബി എന്നുള്ള ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, has been. So that is also a form of be, has been. അതായത് perfect tense, present perfect tense. Second sentence we have used the plural form of be, plural present tense, that is are. The third sentence we have used the present perfect tense. So these are the three forms we have used in these sentences. What we can do is we can also modify these sentences. The sentences are already correct. All these three are correct sentences, but we can modify these sentences by using modal auxiliaries. Modal auxiliaries and modal infinitives. Use we can even modify these sentences. How to do it? You can add a modal verb. You can add a modal and then you can modify these sentences. So how do you do it? You use a modal verb like modal infinitive like should, അല്ലെങ്കിൽ must, അല്ലെങ്കിൽ ought to എന്നൊക്കെയുള്ള modals use ചെയ്യാം. For example, our request has been sent to their head office എന്നുള്ളത്, when you modify it, you can modify it as our request should have been sent to their head office എന്ന് modify ചെയ്യാം. So this can be modified by using modals. This sentence is already correct, but if you want to modify it, you can modify it as our request should have been sent to their head office and modify ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും. Similarly, the next sentence, can you modify this next sentence? ഒരു modal യൂസ് ചെയ്ത് modify ചെയ്യാൻ പറ്റും. Must use ചെയ്തിട്ട് modify ചെയ്യാൻ പറ്റും. Construction workers are building large new farmhouse എന്നുള്ളത് ഒരു modal must introduce ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് modify ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും. പറഞ്ഞാൽ മതി, എഴുതാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ you can just say it, speak it. അതായത് ആർ എന്നുള്ളത് മാറ്റണം. കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് ആർ എന്നുള്ള പ്രൈമറി ഓക്സിലറി മാറ്റി മൊഡാൽ ഓക്സിലറി ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതും? കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആറ് മാറ്റണം. ആറ് മാറ്റിയിട്ട് മൊഡാൽ, യെസ്, മസ്റ്റ് ആക്കണം. മസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മസ്റ്റ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് മസ്റ്റ്. ആ ബിൽഡിങ് പിന്നെ നമ്മൾ മാറ്റാൻ നിൽക്കണ്ട. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഓക്സിലറിയും കൂടെ നമ്മൾ ആ ബി എന്നുള്ള ഓക്സിലറി നമ്മൾ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം. മസ്റ്റ് ഹാവ് ബിൽറ്റ്, മസ്റ്റ് ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽറ്റ് എന്നാക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ആ ബിൽഡിംഗ് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ, ആ ബിൽഡിംഗ് എന്നുള്ള ING ഫോം നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ, മസ്റ്റ് ഹാവ് എന്നാക്കുകയാണെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ബിൽറ്റ് എന്നാവും. ഓക്കെ, പക്ഷെ മസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് ആർ ബിൽഡിംഗ്, അല്ല മസ്റ്റ് ബി ബിൽഡിംഗ് എന്നാവും. ഓക്കെ, മസ്റ്റ് ഹാവ് എന്നാണെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ഹാവ് ബിൽറ്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടി വരിക. സോ മസ്റ്റ് ഹാവ് ബിൽറ്റ് രാജ് ന്യൂ ഫാം ഹൗസ്. ഇനി കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബിൽഡ് എന്നാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ആഡ് മസ്റ്റ് ബിൽഡ്, അങ്ങനെ എഴുതാം. പക്ഷെ മിനിമം മോഡിഫിക്കേഷനോട് കൂടിയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മസ്റ്റ് ബി ബിൽഡിംഗ്. അപ്പോൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തുന്നില്ല. ആ മൊഡാല് മസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആർ എന്നുള്ളതിന് പകരം ബി ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മിനിമം ചേഞ്ചസ്. സോ when you make a change, it is advisable to use minimum changes. Minimum changes വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ construction workers must be building Raj's new farmhouse. My wallet has been stolen by a pickpocket. അത് യു ക്യാൻ യൂസ് ഷുഡ് യൂസ് ചെയ്യാം, മസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ മസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലെറ്റ് us യൂസ് ഷുഡ്.
യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യുക? സപ്പോസ് വി യൂസ് ഷുഡ്. അപ്പോൾ ഹാസിൻ്റെ ഹാവ് മാറും, മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരു ഷുഡ് ആഡ് ചെയ്യണം. മൈ വാലറ്റ് ഷുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? മൈ വാലറ്റ് ഷുഡ് ഹാസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? വാട്ട് ഈസ് ദ ചേഞ്ച്? ഹൗ വിൽ യു യൂസ് ഇറ്റ്? മൈ വാലറ്റ് എക്സാക്ട്ലി ആയിഷ. മൈ വാലറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ്, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് സെയിം ആണ്. ഷുഡ് ഹാവ്, യെസ് ബാമ, ഇറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. So my wallet should have been stolen by a pickpocket. So this is already these three sentences are correct. Appa question il seal parnja pole correct the errors in some of the sentences. There are no errors illa, but what we have done is we have modified these sentences. And they are sentences which are using just the primary auxiliary. We have modified these sentences by using modal auxiliaries. So that is what we have done. We have used modal auxiliaries and modified those sentences. So that brings us to the end of this chapter. We'll take up the next chapter on praise writing in the next class. So that's all for now. So thank you for joining. Have a nice day and goodbye.